नमस्कार, मी निलिमा कदम. इयत्ता 6वी, स्टँडर्ड 6, मॅथ्स, गणित, अपूर्णांकांवरील क्रिया, ऑपरेशन्स ऑन फ्रॅक्शन्स. आज आपण या घटकामध्ये पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांची बेरीज व वजाबाकी कशी केली जाते हे अभ्यासणार आहोत. ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर्स. Dear friends, in the last video, we have learned about proper fraction, improper fractions and mixed numbers. मागील भागामध्ये आपण अंशाधिक अपूर्णांक, छेदाधिक अपूर्णांक आणि पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक यांचं एकमेकांमध्ये रूपांतर कसं केलं जातं हे आपण अभ्यासलेलं आहे. आज आपण या अपूर्णांकांची बेरीज करणार आहोत. सुरुवातीला आपण या ठिकाणी 1/2 अधिक 3/7. आता 1/2 काय आहे? हा आहे छेद मोठा आहे याचा, म्हणजे हा छेदाधिक अपूर्णांक. तसंच 3/7 हा सुद्धा आहे छेदाधिक अपूर्णांक. तर या दोन अपूर्णांकांची बेरीज कशी केली जाते ते आपण समजून घेऊया. त्यासाठी आता अपूर्णांकांची आपल्याला बेरीज करण्यासाठी त्या अपूर्णांकांचा छेद समान असणं आवश्यक आहे. हा पहिला नियम आहे. इयत्ता 5वी मध्ये आपण हे शिकलेलो आहोत अपूर्णांकांची बेरीज. तर अपूर्णांकांची बेरीज करताना महत्वाचा पहिला नियम म्हणजेच काय पाहिजे? छेद जो आहे या दोन्ही अपूर्णांकांचा छेद समान असणं आवश्यक आहे. The denominator should be same. Then and then only we can add the fractions. The given fractions we can add only when their denominators are same. So when the denominators are different, first thing is to equalize their denominators. आपल्याला त्यांचे छेद जे आहेत ते समान करून घ्यावे लागणार आहे. मग छेद समान करण्यासाठी आपण काय करतो? तर त्या अपूर्णांकाचा सममूल्य अपूर्णांक तयार करतो. मग कसा तयार करायचा आणि कसे छेद समान करायचे थोडक्यात आपण बघूया. बघा, भिन्न छेद अपूर्णांकांची बेरीज करताना सर्वप्रथम छेद समान करून घ्यावा. We have to equalize the denominator. Now to equalize the denominator, आपल्याला छेद समान करायचे आहेत. तर त्यासाठी काय करायचं आहे बघा. पहिला जो अपूर्णांक आहे, the first fraction is 1/2, right? So the denominator is 2. So write down the table of 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So write down the table of 2. Now in the second fraction, the denominator is 7. So write down the table of 7. Okay. Now in the table of 2 and in the table of 7, find out the number which is common in both the table. But here remember one thing, you have to find out the smallest number which is common in both the tables. दोन्ही टेबल्स मध्ये, दोन्ही पाढ्यांमध्ये लहानात लहान संख्या आपल्याला निवडायची आहे जी दोन्ही पाढ्यांमध्ये काय असेल? समान असेल. ओके. सो विच इज द कॉमन नंबर? बघा, दोन्ही पाढ्यातील पहिला समान नंबर आपण घेऊ. द फर्स्ट कॉमन नंबर इज 14. So here I have circled that number, that is 14 is common. Therefore, we have to make the denominator of both the fractions as 14. Okay. Now 1/2 plus 3/7. Here we have understood that the denominator should be 14. That is, the
denominator of both the fractions should be 14. Therefore, we have to convert both these fraction as denominator 14. म्हणजेच आपल्याला दोन्ही अपूर्णांकांचा छेद किती करायचा आहे इथे 14 करायचा आहे. म्हणजेच आपल्याला या अपूर्णांकांचं समच्छेद अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आहे. ओके. सो समच्छेद अपूर्णांकात रूपांतर करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल 1/2 चा सममूल्य अपूर्णांक शोधावा लागेल. तर 1/2 1/2 here the denominator should be 14. So to make this denominator 14 we have to multiply this denominator by 7, right? आपल्याला कितीने गुणावं लागेल 2 चा हा 2 जो छेद आहे तो 14 करण्यासाठी कितीने गुणावं लागेल तर या ठिकाणी आपल्याला 7 ने गुणावं लागेल, राईट? ज्या संख्येने आपण छेदाला गुणणार आहोत त्याच संख्येने आपल्याला अंशालाही गुणावं लागणार आहे. रिमेंबर, बाय the number by which we are multiplying the denominator, by same number we have to also multiply to the numerator also. So here we are multiplying the denominator by 7, therefore we have to multiply the numerator by 7 also. So here we will get 2 7s are 14 as denominator, and in the numerator 7 1s are 7. That is 1/2 we have converted it into 7/14. Now coming to 3/7. 3/7. Here also we have to make this denominator 14. To make it 14, what we have to do? Here we have to multiply it by 2, right? Therefore, in the numerator also we have to multiply it by 2. तर छेदामध्ये 14 करण्यासाठी आपल्याला या 7 ला 2 ने गुणावं लागेल. म्हणून आपण काय करणार आहोत छेदाला 2 ने गुणणार, त्याचप्रमाणे अंशाला पण 2 ने गुणून घेऊ. मग किती मिळालं छेद बघा मिळाला denominator is 7 2s are 14 and numerator will be 3 2s are 6. Okay. Now 7/14 and 6/14. Here the denominator is same, so we can add the numerators. So what is the next process? So when the denominators are same, we have to add the numerators. अंशांची आपल्याला बेरीज करावी लागेल, कारण बेरीज आहे इथे म्हणून अंशांची बेरीज. So 7 plus 6 is 13. Okay. So 1/2 plus 3/7, which will be equal to 1/2 is nothing but 7/14, and 3/7 is 6/14. So 7/14 plus 6/14, denominator is same. Therefore, we will write the denominator only once, that is 14, and in the numerator 7 plus 6, that is 13. And therefore, the answer is 13/14. Now, let's learn addition of mixed numbers. पूर्णांक युक्त अपूर्णांकांची बेरीज. Let's take an example. 5 and 1/3 plus 2 and 3/4. 5.1/3 अधिक 2.3/4 या दोन पूर्णांक युक्त अपूर्णांकांची बेरीज करायची आहे. ऍडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स. फर्स्ट मेथड, रीत पहिली. काय करायचंय बघा, या ठिकाणी पूर्णांक कोणते आहेत? होल नंबर्स, दिस 5 and 2, these are the whole numbers, right? And these are the fractions, that is 1/3 and 3/4. In the first step, what we have to do? We have to add these two whole numbers, 5 plus 2, and write these fractions as it is. So plus 1/3 plus 3/4. So write these fractions as it is. Now 3 and 4, here denominators are different, so we have to make both the denominators same.
To make it same, let's write down the table of 3. 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15. Okay. Next, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12. Right? Here 12 is same in both the tables. This is the smallest number, 12. So we have to make the denominator of both the fractions as 12. Okay. So to make it 12, what we have to do? The first, that is 1 upon 3, it should be multiplied by which number to make it 12? We have to here multiplied by 4. Therefore, here also 4. Right? And this 4 to be converted into 12, we have to multiply by 3. Therefore, here also 3. Right? So, first 5 plus 2, that is 7, plus 1 upon 3 plus 3 upon 4 as it is we have written. Here multiplied by 4. So, multiplying denominator by 4, therefore numerator by also 4. That is multiplied by 4 by 4. And here by into 3 upon 3. Right? Next is equal to 7 plus 1 into 4 is 4 upon 12 plus 3 3s are 9 upon 12. Now denominator is same. So we can write the denominator only once, and that is 7 plus 12 as it is, and in the numerator 4 plus 9 अंशांची आपण बेरीज करणार आहोत. 4 अधिक 9 आपण अंशात लिहिले. खाली मात्र छेद एकदाच लिहायचा आहे. खाली 12 अधिक 12 करायचे नाही. ओके. इज इक्वल टू 7 plus 13 upon 12. Right? Now 13 upon 12. Here we can convert it into mixed fraction. Right? Therefore 13 upon 12 means 13 divided by 12. So 12 ones are 12. So 1 is a whole number here we will get, and the remainder is 1. So we will write it as 7 plus 1 plus 1 upon 12. Right? Because 1 is a whole number here we are getting. बरोबर. 13/12 ही संख्या आपण परत काय करणार आहोत? हे अंशाधिक अपूर्णांक आहेत. बरोबर. अंशाधिक अपूर्णांक आहेत म्हणजेच इम्प्रॉपर फ्रॅक्शन्स आहेत. हे आपण काय करणार आहोत? मिक्स नंबर मध्ये परत लिहून घेणार. काय आले हे? 1 and 1 by 12. So this 1 is whole number, so we can add it to this 7. So 7 plus 1, that will be equal to 8 and 1 upon 12. So in this way we can add the mixed numbers. 5 1 upon 3 plus 2 3 by 4 is equal to 8 1 upon 12. तर दुसऱ्या पद्धतीने हेच उदाहरण आपण करून बघूया. आता या ठिकाणी हे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक जे दिलेले आहेत, या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांचे आपण अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करणार आहोत. We are converting these mixed number into improper fraction and then we will add them. So 5 1 upon 3 is equal to 5 into 3 plus 1. Here we are multiplying and here we are adding, right? Upon 3, the denominator is as it is, plus 2 into 4 plus 3 upon 4. Now first this multiplication, 5 3s are 15 plus 1, that is 16 upon 3 plus 2 4s are 8 plus 3, that is 11 upon 4. Right? Now 3 and 4. Again here the denominators are different. We have to make the denominator same. Here denominator should be 12. Right? So is equal to 16 plus 11 by 4. To make it 12, we have to multiply both the numerators and denominator by 4. Similarly, here denominator is 4. To make it
12, we have to multiply both numerators and denominator by 3. Getting? Now multiply this. So 16 4s are 64 upon 12 plus 11 3s are 33 upon 12. Now again denominator is same, so we will write it only once. So in the denominator we will write 12 and in the numerator 64 plus 33, denominator 12. Add this 64 plus 33, this will be equal to 97 upon 12. Okay, so 97 upon 12, convert it into mixed number. So 97 divided by 12, 12 8s are 96. So minus remainder is 1. So the whole number will be 8 and the remainder will be 1. So we will write it as 8 and 1 by 12. Right? So the answer is same. Okay. So in this way, that is by both the methods you can solve this. That is, first of all, you will add the whole numbers and then addition of fractions, or you can convert these mixed number into improper fractions and add them. One more example. 6 1 upon 3 plus 2 7 by 9. First of all, we are adding the whole number 6 plus 2 and 1 upon 3 plus 7 by 9. Okay. Now here 3 and 9. So what is the smallest number? That should be the same as denominator. 3 3s are 9 and 9 1s are 9. Therefore 9 is the denominator in both the cases, right? So 6 plus 2, that is 8, plus 1 upon 3 plus 7 by 9. To make it this 3, we have to multiply both the numerator and denominator by 3. But here only 9 is there, therefore we have to multiply it by 1, right? So here also 1 and here also 1. Now 8 as it is, plus 3 1s are 3 upon 9 plus 7 1s are 7 upon 9 1s are 9. Now the denominators are same, 9 9. We can add the numerators. So 8 plus 3 plus 7 upon 9. So 3 plus 7 is 10. So 8 plus 10 upon 9. 10 upon 9 we can write it as mixed number. आपण पूर्णांक युक्त अपूर्णांकात लिहू शकतो. 10 भागिले 9 आपण करू शकतो. 9 एके 9. 10 तून 9 गेला राहिला 1, म्हणजेच बाकी किती राहिली 1. This 1 is the whole number. So 8 plus 1 1 by 9. Now 8 plus this 1 we can add them together because they are the whole numbers. पूर्ण आहेत ना हे, म्हणून आपण ते मिळवूया. 8 अधिक 1 9 पूर्णांक 1/9. ओके. तर हेच उदाहरण आपण अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर करून करू शकतो. हेच उदाहरण आपण अंशाधिक अपूर्णांकात या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकांचं रूपांतर करून करू शकतो. So 6 and 1 by 3. Convert it into improper fraction. So 3 into 6 plus 1 upon 3 plus 2 into 9 plus 7 upon 9. 6 3s are 18 plus 1, that is 19 upon 3 plus 2 9s are 18 plus 7. So 25 upon 9. Again 3 and 9. So convert these 3 into 9. Therefore here we have to multiply it by 3. Therefore here also 3. Right? Is equal to 19 upon 3 plus 25 upon 9. So here we are multiplying by 3 by 3. 25 by 9 as it is. Here only we are multiplying by 1 because 9 is already there. Right? So 19 3s are 57 upon 9. 3 3s are 9. 19 3s are 57.
अंशांचा गुणाकार आणि छेदांचा गुणाकार केला अधिक 25/9 plus 25/9. Now the denominators are same. So we will write only once. एकदाच लिहायचा आपण छेद आणि अंशांची बेरीज करूया. So 57 plus 25 upon 9. 57 plus 25, it is 82 upon 9. So 9 9s are 81 and 1 is the remainder, means 9 and 1/9. Okay, so in this way we can solve these examples with both the methods. तर अपूर्णांक या भागातील पुढील व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनलाही टिक करा. थँक यू.